A very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is People, Power and Politics, brought to you by Emmanuel Gona and my brother Joseph Gona here. Thank you. Unasema thank you tayari. Nani ameniweka na wewe kwa kipindi? Sasa ukishanitambulisha niseme tu thank you. Hapana, why? You should keep quiet. Okay. This is People, Power and Politics. Oh, this is not Vito Sport. You just talk pale ambapo nitakwambia speak. Nikuulize swali tu. Sasa hii ungeambiwa tu uchague rais wa Kenya. Kutoka popote tu, kama ni kwa kichwa chako, kama ni wa Tanzania, ni wapi, ni watu waliokufa, ungetaja yupi? Baba Raila Amolo Odinga. Mimi wacha nikwambie, kama hata kwa debe sipigi kura. We have a problem in the room. Remember, we are live on YouTube at Vito Africa, and you can always follow us on the social media platforms, Facebook, TikTok at Vito Africa, and Instagram and X at Vito Africa 1. Karibu sana tukaweze kujadiliana mawili matatu, na leo ni ile siku ya, acha tuseme tutatumia muda mrefu, because nikisema we'll be here for a short while. Tunakawia sana. Kwa hivyo nimesikia wakae mkao. Wewe utanisumbua. Utanisumbua sana. Penzi mtazamaji, sikia sauti yangu nzito kabisa. Yule mfuasi mkubwa sana wa baba. Kumbuka nilikuwa nasimamia kura mahali wakati ule. Inabidi nilipie pikipiki nitoe mbio. Nimkimbie yule. Nimkimbie pio wangu bana. Nende nikapige kura. Mahali fulani. Kaenda kapiga kura na nikarudi. Jamani, ulikuwa uko wapi? Nikamwambia nilikuwa najisaidia tu. Nimejisaidia 2 hours. Na bado haikutosha. Alipita. Too unfortunate. Tuachie tu hapo. Too unfortunate. Anyway, matukio ya wiki. Most recent nasikia William Ruto akienda ni kama kidogo reception ya kule kwenye anazuru haijakuwa mzuri. It's ni assumptions ama ni fact kwamba wale watu wameanza kuwa hostile kidogo. Akiongea yu atajua bei za mafuta na vitu kama hizo. Kwamba leo tumesikia kwamba huenda ikafika hata 300. Vile vita vya kule Palestina na Israel vikiendelea. Nimeliona hivi. CS yule amesema hivi. Uzuri kuna wakati fulani nafikiria nilikuwa na Bwana Heri hapa. Nikamwambia hizi vita hizi si vitu vya kutushtua. We had COVID-19. Ilikuja vile tukaambiwa sote we shall be wiped. Tukaambiwa ni ngumu sana, ni mbaya sana. Nishaienda mpaka mazishi bana, naambiwa ni COVID bana, unaona wale jamaa wamevaa ile midude bana, angalia. Lakini bado mimi wakati wa COVID bana nilikuwa mimi nakukimbizana tu kimbi na askari bana. GSU kila kati. Wewe, and I've said it here. Let me reaffirm my statement. Wajua wale jamaa acha nikwambie, we have a problem in the house. Ndugu Emmanuel Gona acha nikwambie. Wale jamaa hawapati watu wa kuwafanyisha mazoezi. Wanahitaji watu kama sisi wakati ule. Angalau wapunguze mafuta mwilini. Nilikuwa nafuata tu hadi karibu hivi, na najua kabisa time imefika. Hii time ya kwa nyumba, alafu ndio tunatoa na sasa mbio sasa. King Charles watatu alikuja. Naam. Na akarudi yeye na Queen. Alikuwa anaitwa Queen Camilla. Queen Camilla. Niliona Camilla baby come Camilla alimbo wimbo na akaweza kuja. Na alikuja Kenya. Mpenzi mtazamaji, usijali kabisa, vumilia katika hali hii. Kipindi itabidi kiwe kifupi ili kwamba mambo haya yasizidi sana. Naam. Wakanyeshewa na mvua pale. Wakanyeshewa na mvua, lakini nilichoona ni kwamba kulikuwa na tofauti kidogo pale. King na Queen walikuwa nabeba umbrella zao wenyewe. Lakini hasa ukifika kwa Kenya sasa, Ruto alibeba mwenyewe. Kuna anemfuata Ruto. DP. Siku ya kwanza, unajua shida ni siku ya kwanza Wakenya walikuwa wanashaka. Kale kapicha la chungulia. Kenya. Lakini at last niliona handshake pia akisalimiana na King pale. Na I feel like
vitu viko sawa. Queen hadi viatu vinajaa matope. Alafu hao jamaa walitucheza sana. Ati alipewa ride ya tuktuk. Na alipanda kwa tuktuk hata ikuondoka. Hata upigwa start haikupigwa start. Ilikuwa ride gani hiyo? Wewe. Kwa kuna vitu ambavyo tunajua tunaelewa tu. Tunaelewa zile vitu ambazo the king rides in a tuktuk. How? Ni sawa bana. Ni sawa. Kwenda huko. Matokeo mengine ambao pengine umesikia. Nafurahia tu kitu moja hapo tu kwa king. Alipopewa ile zawadi ya wale vijana pale Mombasa ya ile throne ya plastic. Jamaa ambao ana recycle plastics na akaweza kuikubali kabisa, akaikumbatia na pia aliweza kupanda corals pale kwa bahari as one of conservation ambao ni vizuri sana. Very nice. Pesa iliachwa? Bado tunataka kufuatilia. Kwa sababu kumbuka kwa mabilioni yanaletwa. Watafuatilia kama ni kweli ziliachwa. Si loan lakini ama? Loan. Hiyo si loan. Okay. Hiyo si loan. Bas. We are safe. We are safe. Alafu pia kumbuka katika matukio mengine ni kwamba kuna handshake ya Moses Kuria. Moses Kuria niliona tangu juzi yeye ako busy na kubump into old friends. Alikutana na Raila Odinga akasema I have just met my friend. Alafu after some hours pia akapost ingine another friend akawa na kalon. Finally Baba entered the State House this week. Aliingia State House Baba. And you guys were very happy? Yeah, we were very happy. Now you think in fact he was invited by the king himself. And now you think he's the president? He is. Wewe sasa wewe ndio shida. Tena akaongea na king muda mrefu sana kushinda vile ambao rais mmoja kushinda watu wote nchini. Kushinda watu wote. Bas. Naona rais wa Jamhuri ya Kenya kwambia basi imefika wakati wa kwa mwache kidogo aende kaongea na wengine pia. Ama yeye ndo alifanya mpaka Manchester United wakafunga. Okay, fine. Kuna vitu ambazo zimekuwa zikitokea. Naam. Hususan kwa mambo ya impeachment. I think kuna magavana kadhaa, nafikiri tunaweza taja. Kuna ile jamaa alikuwa wa Embu yule alikuwa anaitwa nani, Martin Wambora. Ashaiguswa na mambo ya impeachment. Lakini akasaidika, koti kamsaidia pale. Kuna jamaa pia alikuwa anaitwa Mohamed Abdi wa Wajia. Ni Wajia ama ni Wajir? Wajia. Yeye pia ni kama koti kamregesha. Na kumekuwa tu na wengi, kuna wale ambao bahati mbaya, jamaa wawili wale wa nguvu ambao bahati mbaya Babalao hawakufanikiwa. Babalao Waititu pale na Songo. Na wote wako na majira hayo Babalao na Songo. So hao kwa bahati mbaya koti pale hazikuweza kuwasaidia. Hao jamaa waliweza kuwa impeached na wakaanza kufungwa pia. Mambo yote waliyapata. Na process zao pia ni kama ilikuwa the same. Then kuna wale wengine tu wengi tu ambao walijaribu kuingia katika hiyo process. Fortunately. Wakapenya. Kuna yule wa Kericho alikuwa anaitwa nani, Paul Chepcoin. Kuna nani anaitwaje, Mwangi wa Iria pia aliponea. Na nani, the late Nderitu Gachagua. He was the cousin brother too. Mimi sitasema hivi kwa impeachment. Siko kwa makazi. Kuna jamaa yule alikuwa ataita pale Samboja. Granton Samboja mwenye sasa anahubiri. Anafanya kipindi katika radio station moja kule Taita. Waiguru pia walipitia na wakasave. Pia kuna nakumbuka Waiguru akisema kwamba baba akisema kwamba huyu ni mweupe kama by the way hiyo time Waiguru alienda kwa baba direct na akasave immediately. Then Machakos deputy governor pia Bernard Kiala. Na kuna mwingine huyu ni wa wapi, Siaya. Historia yake ndo inachekesha kidogo. Yani it was a foul game. Jamaa alikuwa anaanza kuchochea moto angalau kuna impeachment ya governor. Kikamramba yeye juu kwa juu hadi hakujua umetokea wapi, na yake ikawa serious zaidi. Senate ikamponya.
jamaa alikuwa yoenda. Na nafikiria hapo ndio kwenye interest ambayo nafikiria tujaribu tu kuitaja tu ama kuiangalia tu hata kama ni juu hapa. Kuna huyu mama Kawira. Bishop. Abaite Family Church. Bwana we. Huyu mama mwaka uliopita pale. Naam. Nafikiria miezi miwili tu baada MCAs pale kufanya nini? Kuapishwa. Jamaa wakampiga nayo tayari. Wakaleta motion ya kuimpeach. Akiwa first governor huyo. Na ikaenda kwa Senate. Uzuri akasema. So katika nakumbuka pale kwa Senate kuna process pale. Naam. Inatakiwa either ile kesi ifuatiliwe through the plenary ama kukuwe na committee ya members 11 ambao so far wamepitia plenary ni wangapi? Kama 10 hivi. Na waliponea katika plenary? Waliponea wote. Wale jamaa wawili wao walienda kwa plenary. Hao hawakusave, walienda tu hapo na sababu katika kamati unaponea, katika plenary ni kubaya. Hapana, kulingana na vile iko both the committee and the plenary zote zina tu sawa. Lakini sasa uzani uko sawa. Uzani uko sawa, lakini kama ulilemea wengine ni bahati tu mbaya. Ni bahati mbaya ama tuweza sema pengine cases zao zilikuwa ziko strong zaidi vitu kama hivyo. Lakini tusiangalie kwamba pengine ukienda kwa kamati kuna likelihood ya kusave. Na usipoenda hapo hiyo likelihood haiko. So I feel like zote tu ziko na uzani sawa. Na vyote vinaweza fanyika. Kumbuka kwamba wakati wanapopitia the committee at least kuna ile inaitwa scrutinizing ya hizo allegations zote. Kufuatilia kwa undani zaidi. Unajua watu wakiwa kidogo vitu vinaweza fanyika kwa uharaka na pia kuchimbua. Unlike walikuwa waseme wale damu wale kina juzi. Unlike ile ikiwa ya watu wote. Sasa hiyo kwa 67 pale. So unaweza pata pengine inaweza kuwa hili laongelewa, wengine wakaleta fujo huku na huku. So pengine inaweza ileta hivyo. But both hizo processes zote ziko valid na zote zinaweza peana maamuzi tu sawia. Tukirudi tu pale hiyo December, I think it was in December. Boni Khalwale pale ndo alikuwa chair wa hiyo committee. Na after kupitia zile allegations wao waliona kama zilikuwa tu ni stories za jaba, chambilecho vijana wa siku hizi, kwamba zilikuwa tu ni vitu ambavyo kwa mfano walikuwa wamesema kwamba the first gentleman bwanake bwanake governor anaitwa first gentleman na bwanake rais ataitwaje? Mama Samia Suluhu. Bwanake Mama Samia Suluhu anaitwaje? Sasa unajua kule wanatumia nini Kiswahili kule. Sasa huko tutafuatilia. Naona angepita angalau Matakarua labda tujue. Tujue. Wewe unaleta achana na hiyo story. So wakaangalia walikuwa wamesema jamaa the first gentleman pengine amepewa position pale. Lakini inasemekana after kufuatilia kidogo imeonekana kwamba hakuna hata ile position ambayo imetajwa pale haiko. It's not existing. Piga jigita tu ile. Na kuna vitu vingi tu vile walikuwa wametaja pale kulingana na kamati ile ya Senate pale walisema kwamba hawajaona ile. Na pia wakawa wamesema tu wanahisi kama kuna a fallout between the county assembly and the governor. But pia wakawa wameshauri kwamba watajibidisha kuhakikisha wanaleta the county assembly pamoja na the governor pamoja ili kwamba kazi iweze kufanyika. Na hususan kuhakikisha kwamba gatuzi pale ama ugatuzi unaweza kufaidi mwananchi wa Meru pale kwa ujumla. Lakini cha kustaajabisha miezi 10 baadaye limejiregelea. So tuseme labda huko na truth ile yenye ilikuwa imeongelewa kwamba governor na MCAs wataweza kuletwa pamoja. Ikumbuke kwamba hata
deputy president yule Gachagua kuna wakati pia aliwaita pamoja na hisi. I think 2 months after hiyo story. Nafikiria ashaiketi na wao kind of. But I don't know what happened. And this time round, 59 out of 59 wenye walikuwa pale ndani wote wakapigia kwamba huyu aende. 59 out of 59 governor aende na power zake zote, akapumzika, hakupata mtu hata kumtetea. 59 hapa kuna shida sasa. Mama Bishop, kuna shida sasa. Bado allegations ambazo bado nafikiria ziko pale, nafikiria ni MCAs wamesema kwamba huyu mama amepeleka relatives wake China kule, wakafuatilie mambo ya cancer treatment, zile equipment. Sijui ni kama anasumbuana pia na deputy wake pale hapo. Hapo ndo kuna shida. Hapo kunakuwa na shida kubwa sana. Na niliona shida ikitokea kwa Mike Sonko hadi deputy akaresign. Naona shida ilitokea kwa Waititu akawa impeached na deputy akachukua hapo kwa hapo. Hii shida pia ndio ambapo naiona pale Meru. Na hii shida pia ndio ambapo ilikuwa nitakuwa kule Siaya. Kwa sijui unakuwa nini hadi deputy, sijui kama wako na hanga ya power ama ni shida iko wapi. So now tuseme alivopita tu deputy akaiona, because kumbuke this the second time. Na sasa tuseme ni kama wamemaliza 2 mwaka. So does it mean that immediately alivopita deputy wake tayari akaanza kuwa na hiyo njaa? Inawezekana. Inawezekana pia. Haya, pia inasemekana amekuwa akiappoint some chief officers without approval. Kumbuka vitu nyingi hizi ambazo anafanya, nafikiria it's in relation to kwamba ha engage na MCAs, the MCAs ama ile the process haifuatiliwi. Na pia inasemekana kwamba ameweza kutask traffic marshals pale waweze kuchukua zaitwaje revenue pale Meru town without the approval of the county assembly. So kuna hizo malalamishi ambazo zimeweza kutajwa pale. Lakini pia bado hatuwezi kuziongelelea sana, bado nizifike kwa seneti pale. Na yeye pia anaalikwa ama mwakilishi wake pengine maloya wafike pale aweze kujitetea fully kabisa. Ndio sasa ionekane kutafanyika nini tena mbele. Wakili wake nani, Danstan Omari ama Ndegwa Njiru ama Cliff Ombeta? Sijajua kama atakuwa anawakilishwa na nani pale. Lakini currently nafikiria hizo ndio allegations. Na pia nilijaribu kufuatilia pia anaitwa majority whip, anaitwa Jim nadhani, kitu kama hicho. Na akawa pia ametaja sana haya mambo haya. So the issues pale wanaona kama MCAs wanaona kama hawafanyi kazi vile inatakiwa. Because by right inasemekana ama inasadikika kwamba magavana hawa wanatakiwa wahakikishe angalau katika kila step basi the county assembly inaweza kushirikishwa. Kuwe kuna ile kufanyaji kazi wafanye in harmony. Unfortunately wa Meru pale county assembly ya Meru wanasema wametengwa, halijawahi fanya. Jamaa anafanya mambo peke yake. Sijui kama wewe unalionaje sasa hapa. Naweza sema kwamba kama ni hivyo basi, kama allegations ni hizo na ni kweli, basi haiko sawa, kwa sababu katika jambo lote ambalo governor anafaa afanye, zile process huwa anajua kwamba anafaa afuate process hii na hii na hii na hii. Unaweza kufikia mahali hapa na hapa. Kama vile tu president venye anafanya, lazima tu ashirikishe the legislature ambao ni parliament na senate. Basi pia hadi huyu governor lazima ashirikishe county assembly, kwa sababu hao ndio ambao wanaweza kushikilia ile county legislature. Inakuwa nguzo kubwa sana katika county. Kwa hivyo kama labda process zake anawaepuka hao, basi hakuna kitu anafanya. Haya, sasa hiyo ni ya kwanza. Na tukiangalia sasa ile dhana ambayo umeitaja, kwa sababu ni dhana tuseme kwamba wakati mwingi pengine
hizi vitu unajua inakaa kana kwamba ni vita sasa. Vita vinaanzia wapi? Inatakiwa ianzie wapi iende wapi? Ni nani inatakiwa afeel kwamba huyu hafanyi hivi ndio ianzie hiyo process? Because process ya impeachment ya governor ni lazima ipitie kwa county assembly. MCA pale, member of county assembly, akiweza kupeleka motion na ikisupportiwa na 2/3 ya wale member of county assembly, basi sasa speaker pale wa county anatakiwa aandike kwa speaker wa senate kwamba hili ndio, haya ndio yamejiri. Na bila shaka sasa senate pia kupitia kwa speaker aweze kuita maseneta pale awaelekeze sasa jinsi ya kuendeleza na mchakato huo wote. Lakini pia najaribu kuangalia, je, ili kwamba gavana asemekane kwamba pengine kazi haifanyi, je, ni pale kwa bunge tu la county ama pia inatakiwa pia ianzie pengine chini, grassroots level, ama pia ianzie juu? Unajua vita vya Kenya hivi huwa vingi kabisa, maana inaweza kuwa imeanzia juu kabisa kwa serikali. Kumbuka Mike Sonko akisema kwamba vita vilikuwa vimeanzia juu. Naam. Wakati wa Mike Sonko alisema vita vimeanzia juu. Hotladi akahusishwa na jeshi lile ambalo liliambiwa lile litafanya litatimiza majukumu ya Sonko, yatimize hao pale county ya Nairobi. So akaona kama ni vita ambavyo vimeanza juu. Kwa sijui upande wa Kawira Mwangaza, je, ni vita vimeanza juu ama vimeanza chini? Kwa hiyo generally sasa tunaweza sema kwamba hivi vita kawaida viko mara mbili. Viko mara, hata si mara mbili lakini mara tatu ndani. Bottom up, top bottom. Kama ito. Bottom up. Bottom up. Hii bottom up lakini iko mwanzo, tuanzie hapo. Iko bottom up kwamba wananchi sasa, because I believe bottom sasa ni wananchi wawe wana feel kama no, the governor is not working in this case, so we need to do something. Or hata kama ni MCS ama wabunge, bottom up by right ni anzie huko chini, grassroots level ambao ni wananchi. Is it happening? Lakini sidhani kama ishafikia mahali wananchi wakakusanya signatures hadi ikafikia mahali kama hapo kama na impeach governor ama wana impeach MCA ama mbunge ama president. Kwa hiyo bottom up is non-existent in this point. Huwa inafanyika tu katika MCAs. MCAs ndio wanafanya hiyo kazi. Ama ni in paperwork, grassroots theory. Kwa hiyo ni ya kwanza ambayo tumesema ni kama kidogo haiko sana. Ya pili unasema ni ya katikati sasa. Ya katikati ambayo ni MCAs. MCAs hao naona ndio imekuwa mara nyingi sana ikifanyika. Kwa sasa hili inaweza kuwa ni MCAs tu ameketi, kwa sababu hata allegations zenye zimepiano actually ni za MCAs. Not that maybe the citizens are not receiving these services, ama wanalalamika na hivi. In fact sijui, siko sure, pengine with time maybe over the week tutakuwa tunapata pengine yale maelezo zaidi kwamba pengine wananchi pia wamefeel hivi na hivi. Lakini ni kama tu wananchi wenyewe wako radhi basi atoke, kwa sababu sijaona wananchi wakicomplain kwamba mbona governor wetu anasumbuliwa hivi na hivi. Kwa mitandao wamecomplain. Kwa mitandao wamecomplain. Nimesikia wengine wakisema mwanzo wengi isipokuwa tu sasa zile arguments ndio kidogo zimekuwa ziko mbele nyuma, sijui ama nitasemaje, kwa sababu kuna wale ambao wanahisi kama ni kiongozi wa jinsia ya kike anaweza kupingwa na vitu kama hivyo. So issue tu ni zile arguments ambazo zinakuja, bado sijaona kama upande wangu sijaona kama ziko that straight kwamba anaweza tetewa kwa namna hii ama vitu hivi, kwa sababu allegations zenye ziko clear kulingana na vile zimepiana. Lakini hao wanaotetea ndio kidogo wanashindwa, maelezo kidogo yanakuwa kidogo kwamba pengine ni kwa sababu ni mwanamke, ambayo hata to me it's not a valid point. It's not a valid point. Mimi labda ninaweza sema kwamba kuwa independent candidate kidogo imeweza kumuuza. Kumbuka kwamba baada tu ya Rais Ruto kupita, aliweza kuita wale independent candidates wote ili wajumuishe katika upande wa Kenya Kwanza waweze kufanya kazi pamoja. Kawira Mwangaza nadhani
walipenda mwelekeo huu. Kwa hivyo labda vita vilianzia pale kwa mtazamo wangu. Vita vilianzia pale kwa sababu baada tu ya muda impeachment ya kwanza ikaingia. Akaponea. Sasa ni impeachment ya pili. Na sasa pia tukijaribu pengine kuangalia kuhusiana na hii ya deputy governor, ama hata before the deputy governor, Kawira Mwangaza alikuwa akona ushindani mkubwa sana pale. Alikuwa akishindana na Kiraitu Murungi na Azimio, Mithika Linturi wa Kenya Kwanza. So those were big names. Don't you think pia wao wanaweza kuwa pengine wanachochea mahali ili warudi pia wajipange? Upande wa Kiraitu Murungi naweza sema kwamba ni kama alisema siasa za Meru ameachana nazo baada ya kupata ile kazi. Mambo ya Meru alikuwa amesema ameachana nayo kabisa. Sijui upande wa Mithika Linturi labda kama kuna mambo anachochea, lakini pia sina hakika sana naye. Kwa hiyo huenda ikawa hata si wale walioshindana naye. Anaweza kuwa hata sio hao. Wacha tuweze kupitia comments kidogo hapa, alafu tutakuwa tunaangalia je, process hii yote unaona kama iko sawa ama kuna vitu ambavyo vinatakiwa kufanyika pale. Wise Comedy pale aliingia akasema babaism and ama Railaism itakumaliza mko. Yes, nimaliza. Madaraka Katana akasema hello Vito, hello. Wise Comedy pale karudi akasema cha ajabu mafuta hayatoki Palestine, but the government will use that as a scapegoat. Last time alisema Russia, sasa anasema Palestine. Last time akisema vita vya Russia. Vita. Unajua ukiwa na vita kuna Madaraka Katana pale amesema I feel like we need to revise our constitution, especially on the mandatory powers given to the MCA and the Senate. I feel the power of the people isn't there anymore. You don't understand the logic of alafu akaiwachia pale kwa the people ni kama inapotea. Na labda nikufahamisha ili kwamba hii impeachment kama ni usemi tu wa MCAs ambao haiwi backed up na nguvu fulani ya kule juu, huwa haifiki mahali popote. Ifika tu Senate itazimwa na irudi. Kumbuka kisa cha Kirinyaga ilikuwa tu ni nguvu tu ya MCAs na wananchi. Na wananchi. Ile ilikuwa combination na wananchi na MCAs. Naam. Lakini kuna mali ilifika. Waikulu alioshwa akawa mweupe. Kama pamba. Alioshwa na ile comment ya kwanza yenye amesema. Kwa hivyo kama haitakuwa backed up, ile nguvu ya MCAs kama haitakuwa backed up na kule juu, hakuna kwenye governor ataenda. Atabaki tu pale. Mpende mkatae. So now let us look at just briefly on the process itself. I'm looking at it like wakati wa mwanzo huyu ameletwa akasave. Don't you think wakati akisave kuna interest za wananchi kule pengine zilikuwa zimefinyiliwa, kwamba if at all ilikuwa ni kilio kutoka kwa wananchi ama jamii mzima ile ya Meru, assumption sasa halafu ije Senate itupiliwe mbali. Don't you think kwamba hapo kuna mmoja amefinyiliwa in some way? Kuna mwenye atakuwa amefinyiliwa kwa sababu labda alikuwa anatarajia Senate ikaweze kukubaliana na chenye MCAs walikuwa wameamua. Labda kama ilikuwa ni MCAs pamoja na wananchi chenye walikuwa wameamua ni kweli huyu governor atufai, basi Senate ilikuwa ni approve. Na ilipokosa ku approve ni kweli mwananchi pale chini alifeel kama amefinyiliwa. So what can we say about the process then? I'm just looking at it for the MCA pengine kuwa impeached. Lazima watu waje pamoja na sauti yao iwe kwamba ni moja, na pia watafute signatures. Kuna threshold fulani patikana. Now I'm assuming that these signatures valid. The valid voters. These signatures most of the times zinakuwa valid, lakini hasa ikifika kama haitatakikana iende through, utambua hizo signatures haziko valid. No, assuming we have valid signatures from valid voters. Halafu iende ikifikia huko mwisho iambiwe sijui kulikuwa kuna hiki, kuna kile. Because the process itself is political. Okay. Thank you. Kidogo tumalize show. Remember we are live on YouTube at Vito Africa, and you can always follow us on the other social media platform. Facebook, TikTok at Vito Africa, Instagram and X at Vito Africa 1. Uingie pale uangushe comments zako. Of course the conversations continues hata baada ya kipindi.
Now tukirudi sasa pale kwa just the current situation now ya governor pale, nimeona kama bunge kidogo lile la seneti kidogo wamekuwa na, sijui tutasema ni mvutano, but I like the way most of them wana siku argue vile ambavyo wana present their issues, like vile ulivyotaja kwamba Ledama pale aliweza kufika na akasema kwamba ni vizuri pengine ikiketiwa na watu 11 akina Sifuna pale wakaweza kusupport na vitu kama hivyo, but ukiangalia kwa undani zaidi unaona kwamba pia wakati wakieleza na vile bado inaenda kimirengo, kwamba kuna wale wenye wanahisi kwamba hapana ni kuje kwa plenary, lakini the arguments and the reasoning is based on the political affiliations, not the content ambao pengine tunatazamia kuiona. Na napenda sana Senator Kajwang pale. I think he's the only senator ambaye niliona akisema kwamba hizo both nini ziko tu sawa, but now that ile nyingine tayari ishafanyika and pengine watu wengine wanahisi kama it wasn't fair enough, I think it would be much better if we can have it in plenary. Wakati yeye yuko kwa side so I feel like his reasoning ilikuwa very different, na feel tu ilikuwa vizuri sana. Na in fact hata inasemekana kwamba wakati kamati inakuja next, just in case the plenary wameona kama no hii we feel like ni kuwe tena na kamati ndio inatakiwa kuja, kulingana na vile alivyokuwa anaieleza kwamba ni vizuri kwamba ianzie kwa plenary, then wakiona kama no hii pengine haitatufikisha kule kwenye tunataka, ndio iende kwa kamati. Lakini kama nilivyokuwa nataja kwamba tayari unaona kama ni kama jamaa wameanza ku take sides. Do you think we can really get kitu ambayo itakuwa tunaweza sema indeed the Senate wamefanya kama wao, ama bado itakuwa tu ni political affiliations kwenda mbele tu bado? If it should be political affiliated, basi hapo itakuwa tunaangalia numbers. Numbers. Na sasa sioni kama haki itakuwa inatendeka, kwa sababu labda tuseme haki angepata, lakini kwa sababu mrengo fulani it's not on our side, ama haimpati favor, basi haki itakuwa inakosekana. Kwa hiyo sasa tutazamie nini sasa kwa hilo, kwa sababu unaona I think kufikia mwisho I think ilipitishwa tu kwamba plenary ndio itakuwa inashughulikia, na bado nakumbuka Ledama pale akiweka wisdom kwa watu kwamba msidhanie akija hapa basi mtauliza maswali. I'm not so sure kama hiyo ni ya ukweli ama sasa ilikuwa pengine ameongea hapo based on vile ambavyo ilikuwa ile motion ameipeleka pengine imeanguka vitu kama hivyo, but I do not know. I do not know kama we are moving the right direction, and the whole processes do they make sense to the citizens, or do they make sense also to the leaders? No. Because I feel like wakati tunaongelea such issues, it should be fair. Na tukiongelea kuhusu being fair, we are not talking of being fair to the governor ama yule mwenye anakuwa impeached, being fair to the citizens, but also to the citizens. So I do not know whether on your side wewe unaionaje, is this thing going to be fair to both parties, ama you feel like it might favor some parties? And again hapa nafikiria we are talking of almost 3 to 4 parties, because we have the MCAs who kama nimekuelewa vizuri might not be the people who have sponsored the motion. Kuna hao the interested party, the citizens wakule, na bado kuna the governor mwenyewe, na bado kuna umesema yaweza kuwa imeanzia juu. So yaweza kuwa hii ni issue yenye ina affect the 4 parties. Do you think it would be fair
kulingana venye itaenda, unafikiria inaweza kuwa fair kwa now for it to be fair, I think is the Senate maybe to agree that this issue not to be based on any political side, because remember Governor Bishop Kawira Mwangaza is an independent candidate. Sure. Yeah. So I think watoe kabisa amba political affiliation wa deal nayo tu kama independent candidate, wasimwegemeza upande wote ule, sio Azimio, sio currently tayari wameionyesha tu live. That's why nasema kwamba haitakuwa fair. Sasa kama haitakuwa fair, again tutakuwa tunajiuliza, is there any need tena ya endapo we are not saying that yeye kwamba easy process, I mean is there any need ya easy process kufuatiliwa, ama sasa itabidi sasa mwisho wa siku mwananchi tu wa kawaida amue tu jambo moja kwamba wacha tu nisubirie miaka 5 nitumie silaha yangu, though bado kuna zile dhana bado inafikia wakati tuambiwe tena kura zimeibiwa, vitu kama hivi. Sijui kama hapo tutakuwa tunaelekea wapi exactly, but I have a feeling that the process inatakiwa kuangaliwa tena, should be looked into, ndio sasa tuone kama kunaweza kuwa na mwelekeo ama maelekezo mengine tofauti. I was thinking of maybe if hata kotini, because lakini bado koti za Kenya bado ni hizo tu. Ukienda kesi kule tunaambua, lakini tunajua tu mwisho wa siku kile chenye kitakuwa. I'm actually sijui kabisa hadi tutasema. Bado anaweza enda kwa appeal, lakini after hapo ndio. But bado koti ni zile. That's the unfortunate bit. I remember the other time, is it Grand Mula yule akawa anasema kwamba majaji wenyewe tu wameweza wamenunuliwa. Amekuwa kiteta sana siku kwa siku. So unfortunately pia lawyers inasemekana wao ndio wanachangia kuanunua, kwamba ukipewa kesi unapiga deal na judge kwamba wewe nitakupatia kiasi hiki, hii kesi iende hivi. And that's why we end up having lawyers tunaambia huyu lawyer hajawahi shinda kesi, vitu kama so kumekuwa tu na issues nyingi. But I'm just looking at the interest of the people. And maybe hata kabla pengine tuende kumalizia huko kwa kuiangalia the whole thing, because but I'm looking at it kwamba we are not just focusing on Meru as a county. We have 47 counties, and you never know. Pali popote linaweza tokea. We should have that understanding ya kwamba hii kama imetokea ni nguvu iwe inatokea wapi, na pengine itafaa vipi mwisho wa siku, because uwezi jua kama kweli Governor Kawira pengine anacheza blanda, basi nguvu za wale wananchi ama kilio cha wale wananchi inatakiwa kionekane. Na kama ni michezo tu inafanyika bado, still I feel like the voice of the people again inaweza kusikika, even though itakuwa niliona Boni Khalwale pale alirudi akasema baada ya ile, actually baada ya hiyo motion kupita inatakiwa wasiongee mpaka hiyo time, lakini yeye alikuja akaongea the next day ama 2 days later kwamba I've been receiving a lot of calls, a lot of texts, na msijali kabisa. Sisi tuko na hii na mtapata haki yenu wananchi wa Meru. So the voice of the people. But just before maybe you comment on that, let me look at the comment that has just popped in here from Harry Kombe. Anasema, what are the people saying? The people of Meru, what is their say on this situation? Could this be a case of tyranny of numbers? I think even the governor herself, she's also playing independent in this situation. That is, maybe she's failing both the people of Meru and maybe the MCAs or the top sponsor of this motion, the impeachment motion. Aweza kuwa kote yuko huku anakosea, upande unao pia anakosea. That's why maybe the people of Meru wenyewe wameamua nyamaza, kwa sababu labda hawaoni any favor ambao anapatia, labda chenye walitarajia atafanyia wakati akiwaahidi wakati wa kampeni hajakitimiza hadi sasa hii, na hawaoni kama huenda akakitimiza kweli, ama labda anatimiza lakini kinaweza kanyagiwa, kwa sababu anaweza kuwa anatimiza lakini nakanyagiwa.
Have we heard of voices of the people from Meru? As I said before, not yet. Kwa hiyo sasa huyo ni Lone Ranger. Kama tu independent candidate bado ameamua tu kwenda hivyo independent. Na bado ukifuatilia historia yake amekuwa independent wakati huo. Independent tu. Umesema mpaka kanisa inaitwa by the family. Familia yake tu. Hapa kuna shida. Now looking at but okay, before hata tuangalia sasa the general view. Bado naangalia 59 out of 59. Yani does it mean that kabisa because yeye kama gavana bado anatoka kwa ward hiyo, hata hiyo ward yake mwenyewe huyo MCA wake pia the same thing happened in Kirinyaga. Nakumbuka katwa ama alikuwa absent MCA wake, nakumbuka katwa kura kilifanyika Kirinyaga. Naam. Kuna principal wetu pale tu kwa polling station yake bado kiongozi wetu aliweza kuanguka katika polling station yake. Inaweza kuwa tu ni kama tu hiyo. Ni ba. Nilitamani niseme ni bahati mbaya lakini nikajikuta nacheka safari sana. What could she possibly do in 2 months time? Imagine at this time maybe she may not have formed her government yet. 2 months in less than 100 days in office, remember. Now Harry Kombe here is talking of zile miezi za kwanza. But I feel like hata ile miezi ya kwanza hiyo inaweza kuwa it was very much political. Lakini kwa nini irudiwe tena ghafla hivi? Because naona kama ni ghafla sana. Nasema kwamba maybe walikuwa wanajipanga tena kwamba warudi. Because by right hata ikitoka kwa Senate kama amerudi 3 months baada ya hiyo bado wako na hiyo opportunity kwamba wanaweza rudi wakafanya hivyo. Lakini awe hawindwi huyu. Nilitangulia kusema kwamba hapa huenda ikawa ana fail citizens na MCAs process kwamba haifuatilii kama alivyosema MCAs hashirikiani na county assembly, ndio maana amefikia hapa. Ama ha please the top. Sijasema the top ni nani, but maybe ha please the top or maybe the bottom, the deputy, because deputy pia kuna mwingine hapo chini yake labda hawaendani sawa, because kumekuwa na visa kwamba hadi kuna magavana ambao hawaonani anakuana na madeputy wao, hawasalimiani. Kitu ambacho tulifanyika tu hapa Kilifi County, nakumbuka katika serikali iliyotoka governor na deputy ilifikia mahali walikuwa hawaonani. Hii ilikuwa ni kwa sababu ya corona. Deputy aliambiwa ameleta COVID. Sasa pengine hiyo ndio ilikuwa sababu ya kwamba nasikia ile corona yake pia ilikuwa ya kisiasa. Indeed. So now sasa shida kubwa sasa itakuwa pale kwa hizi counties zingine. And the general part of e-politics ya Kenya yetu. I feel like ukiangalia serikali kuu imejaribu kadri ya uwezo wake ijaribu kuhakikisha kwamba wale opposition wanaweza kuja pamoja na serikali wafanye kazi pamoja. We are not saying that they should not work together, but at least the opposition is very important. And looking at the case ya Meru, it simply means hakuna opposition, because I feel like hata kungekuwa na watu wawili basi waseme hapana, lazima, kwa nini sote tuongee kitu ya sawa? Kwa nini haitakuwa sawa? Kwa yani hakuta kitu ambacho hakipingwi, inapita tu kupita tu hivyo, ni kizuri ni kibaya, inapita tu bila kupingwa, itakuwa si sawa. Hapo kuna shida. And to add on that, sisi tunaweza kuwa hatuoni ukweli, but also there has been a feeling that the MCS pia wanajitakia wao wenyewe. Because if you look at an instance ya semekana relatives wake ndo ameenda China, I think that one translates to allowances. Kwamba hiyo expectation ni kwamba MCS waenda wapate allowances. You remember case ya is it Machakos ama ni county gani? MCS walienda Egypt wakaenda kuangalia stories za agriculture only to be given a link ya YouTube yenye
wamesoma YouTube wale agriculture yao imefanya vizuri kwa sababu wamesoma YouTube kutoka kwa watu wa county yao yenye wametoka. So I feel like most of the time probably the MCAs would be interested in their getting themselves their allowances na zile vitu nyingi zenye wametaja unajua. So inakuwa si interest sasa mwananchi, sasa ni interest ya MCA. And that's why I was looking at the whole process and talking of the power of the people. I feel like it's high time maybe the people also should give their voices and be serious in the same. Because as much as these processes might not be going through the citizens, but the voice of the people can be easily heard. Yeah. Like in this case, if the MCAs are messing up, I feel like the citizens can play a very big role. And in this case, probably wafanyeje? Pengine hata unajua kuna vile mnaweza kazi hata MCA wenu. Yeah. Kwa nini umeenda kumtoa huyu amefanya nini? Unaona? Yani tuone ile hali ya kwamba basi citizens pia. But personally pia I feel like sijaiona sana. Kama nilivyotaja nafikiria wale ambao kidogo nimesikia nafikiria wameweza kuenda kando, because to me ni kando ukianza kusema kwamba ni kiongozi mwenye jinsia ya kike ndio maana hapo umetoka nje kabisa. So I feel like bado we need to learn a lot. Especially in those processes. And now that pia tumetaja tu kwa ufupi kwamba about the opposition, and I feel like pia unaweza angalia kidogo kuhusiana na stories za kuwork with oppositions, because the government imefanya kazi kubwa. Nafikiria tulikuwa tukisikia Mheshimiwa Raila Odinga akisimama akisema hivi kidogo ilikuwa inaleta kidogo hata inawafanya kidogo wawe mbio, lakini tangu kidogo wanyamaze mambo yamekuwa mabaya, mambo yanazidi kuwa mabaya. Bei za mafuta zitapanda sasa hii wiki inayokuja, nafikiria tunaingia tarehe 14 ile bei ya mafuta itapanda kama huyu alivyotaja kwamba tutafika 300. Sijui vitu vingi tu ambavyo vinafanyika pale na imeweza kunyamazi. Pengine utatoa comment tu pale. Alafu pia tutakuwa tunamalizia kwamba as much as hiyo unity inatakiwa kuwa, how are they supposed to work on the same? Mi naona tu I think we still have a long way to go as Kenyans with our constitution. Kama Madaraka alivyosema pale, nadhani kwa Madaraka akisema kwamba we need to make some amendments. Amendments in our constitution. Ni kwamba vitu kama hivi haifai kwa vitaegemea mrengo wote. Nafaa kama ni yes iwe yes ambayo haijaegemea kokote, na kama ni no basi iwe no ambayo haijaegemea upande wote ule. Ndio isikuwa kwamba basi huyu alionewa kwa sababu alikuwa mrengo huu, ama huyu alitendewa haki kwa sababu alikuwa mrengo huu. Naona kwamba hapo kuna vitu ambavyo tunafaa tuvibadilishe. Na tukibadilisha basi naona watu kama hawa labda watapata haki, sababu hatujajua kama ni kweli yale ambayo alikuwa anazungumzwa kwamba anatenda yako sawa ama hayako sawa. Now looking at the opposition in your opposition, as much as we are talking of, and I think we can also cite some examples. A case where akina Felix Oduor Jalas mwenyewe pale alivyoanza kuonekana sana State House, anaonekana na rais pale, kulikuwa kuna shida kubwa kwamba no, you do not have to go there for the people of Lang'ata kuweza kupata maendeleo. Yeah, it's true. Maendeleo yapatikana State House. Naam. Maendeleo unapata pale. I hope you're not responding kwa sababu ya party affiliations. Tunasema tu ukweli. Naam. Turudi tu hapa Kilifi North. Naam. Our member of parliament akienda State House ampelekwa na maendeleo ama ampelekwa na mambo ya kazi yake kama deputy majority leader? Kwa ampelekwa na kazi gani akienda kule State House? Siko sure. Sidhani kama anapelekwa na maendeleo. Kwa nini? Maendeleo anayatafuta kule bungeni. Unataka kunambia pia kama Babu Owino katika constituency yake hakuna maendeleo yako. Ameenda State House, bado hajaenda State House, lakini anapigania wapi? Kule bungeni. Nilikuwa nasoma historia pia ya huyu Bishop Kawera Mwangaza kwamba akiwa mbunge alipigania sana eneo bunge lake lipate maendeleo, na alipata maendeleo
akiwa kama mbunge, ndio maana hata nadhani ilichangia pia kuchaguliwa kama gavana. Lakini hakufika State House. Alipata maendeleo akiwa wapi? Akiwa bungeni. Kwa hivyo ile Felix Oduor kwamba anaenda ilikuwa ni mfano, but in this case the angle ya opposition working with the government, inatakiwa ifike at angle gani ama percentage gani ndio tusema okay fine, the government is working with the opposition, but at the same time the opposition is actually wanafanya kazi yao kama opposition. You see pia shida ni kwamba opposition inafaa iwe inaweza kuwa kama watchdog ya the government, the current government. Lakini pia ni kwamba opposition ikisema hivi inaonekana ni kwamba inapinga tu kila kitu. Kwa sababu gani? Labda ilipoteza kura ndio maana inapinga. Haijakuwa kwamba ni ile kwamba wanapinga kwa sababu ni kweli inafaa ipinge. Utakuta kwamba akipinga inaingia tu pale tena siasa, labda yule kiongozi mwenye katika kile kitu atasema kwamba najua ananipinga kwa sababu hataki niwafanyie maendeleo. Lakini in the reality ni kwamba opposition inafaa iwe pale. Inafaa kama ni kitu inafaa kupingwa ipingwe, kama ni kitu inafaa kuunga mkono iunge mkono, but they should not go into bed together like whatever happened in the previous government. Ama everything is being overdone hapa. We are overdoing everything because pia kama ni ku keep check, I feel like kuna hizo time by the way kuna kitu yenye I feel like hapa hata kama ni opposition naona kama wanazidisha tu ile kuongea, but wacha tu nisikuongelele hiyo ilikuwa wewe. Naona Heri Komi pale alirudi akasema I feel like regional politics and kinship as is in play here. Politics is a game of numbers. So they say. And Kawira Mwangaza tukirutana pale being an independent candidate, she has no numbers. No, she has. Alipata kura 209,900 na zile zingine. How sure that how sure are you that it was not a game? Kwa sababu ilikuwa huenda Kiraitu akabeba ile. Kwa hivyo uko sure vipi kwamba haikuwa game ile ampitishe huyu? Unajua na nimekuambia tukianza show hapa nilikwambia. As much as wewe ni supporter wa Azimio, usilete you are now overdoing it. No, I'm not overdoing it. So who wanted her there? I think Mythical Inturi kuna time alikuja akakosea wale wa Meru wenyewe. So ikaonekana kwamba huenda huyo akawa hatapita. So I think waliangalia ni wapi ambapo tunaweza kupatumia tukaweza kumpenyeza mwenye ataweza kumwangusha Kiraitu. Na walipomwangusha Kiraitu, so they expected huyu Bishop ataweza kutimiza yale ambao labda walikuwa wameahidiana, labda maybe they had agreed backstage. Lakini hakutimizwa. Naona kitu kama inaweza kuflow. Ni watu wa Azimio sasa. Hii shida yenu hiyo moja tu. Najua hapa sasa tutaweza kesha sasa kwa sababu utanipeleka pale, but yeah, I feel like that makes a lot of sense. It makes a lot of sense. Probably that is the game here. Probably we're not seeing it. Lakini I feel like inaweza kuwa and I guess we are 59 out of 59. Hiyo ni sponsorship, but nisiseme. Nakumbuka pia Kilifi County pia kuna MCA mmoja nilisikia akihojiwa na akawa amesema kwamba yeye anashukuru Mungu kwamba gavana aliwaita wote pamoja akawaongelesha, kwa hiyo wanafanya wote kazi kwa pamoja. Akaulizwa kwa hiyo saa hii gavana kama kutakuwa kuna shida mkoshua mtasema, akawa anauliza shida gani? Maana tutarudi sisi tutaifanya kwa sababu tunatatua sisi sote. Hii siasa ikifikia hapo kidogo inakuwa ngumu. Acha tupitie tu comment ya mwisho pale alafu tutakuwa tuna peana sehemu zetu za mwisho na tuweze kufunga kipindi. The governor could have the numbers of the people but not the numbers in the house. She will have a hard time running the county, and if she is not smart as she will soon be a political passing cloud. But alisave vipi pale mwanzo? Hiyo pia ni kitu ambao tunatakiwa pia tuifikirie. Kile kitu chenye kilifanya akasave mwanzo bado kinaweza mfanya akasave sasa. Na ukimuuliza mwenyewe atakwambia ni maombi si uchawi. Akona ni bishop huyu. Kuna kanisa kubwa sana. By the family.
Ungepaswa hata kurejelea kwa wale family. Labda kuna mpenzi mtazamaji pale yuko sehemu za Meru, labda hajajua kanisa hii, angependa kujiunga nayo pia. Ni sawa, ifahamu. Umelipwa? Sijalipwa. Wewe unafanya matangazo. Unajua pia followers wa Azimio hatulipwi. Sisi tunafuata tu semi zako za mwisho tukibali.